everyone. Our next session is by Vidwan Dr. K.S. Maheswaran Namboothiri ji. He will be delivering a Sanskrit lecture on Bhamatya Anusaram Yoga Charanam Sakara Gnanavada Nirakaranam, and it will be followed by a English summary by Dr. Nagaraj Paturi ji. To introduce the speaker, Dr. Maheswaran ji is the Assistant Professor in the Vedanta Department at Madras Sanskrit College, Chennai. He specializes in Shastras, particularly Purva Mimamsa and Vedanta. Dr. Maheswaran has completed his traditional studies under guidance of renowned scholars and has passed his Tenali exams in Mimamsa. He holds several academic qualifications including BA Sahitya, MA Vedanta, and PhD in Vedanta. He is actively involved in training disciples in various Shastras using Gurukula traditional system, preparing them for exams such as Tenali Shastra Pariksha. He has written several books in Sanskrita and Malayalam and has presented papers in various seminars conducted by universities. He has won several awards and recognitions, including Maharshi Badarayan Vyasa Samman from the President of India, Suvarnanguliyakam from the Sringeri Sharda Peetham, and Bharati Tirtha Puraskar again from Sringeri Sharda Peetham. He is also proficient in Carnatic music and Kathakali, and as well as Mridangam and oil painting. Thank you, Acharya, for making time for the program. Please go ahead and start the session. Shri Gurubhyo Namah. Shruti Smriti Purananam Alayam Karunalayam Namami Bhagavat Pada Shankaram Lokasankaram. Sabham Imam Abhivandya Maya Nirdishtam Athava Swikatam Vishayam Adaya Kinchit Nirupyate. Chatvarah Baudhaha तेषां मध्ये चतुर्विधानां मध्ये विज्ञानवादिनः इति प्रसिद्धाः ये भवन्ति योगाचारबौद्धाः, तेषां मतं प्रसिद्धं वर्तते साकारज्ञानवादः इति। अस्य स्वरूपं निरूप्य तत्र भामती निबन्धानुसारेण तस्य खण्डनं कीदृशमस्ति अथवा विमर्शः कीदृशः भामतीकारैः वाचस्पतिमिश्रैः कृतः इत्येतत् मया निरूपणीयम्। स्वल्पसमयो विद्यते इति कृत्वा अहं तत्र अधिकरणस्थं विचारं प्रति न गच्छामि। यद्यपि अयं विषयः अन्ते तत्र द्वितीयाध्याये तत्र अभावाधिकरणमिति बौद्धानां निराकरणाय अधिकरणद्वयं प्रवृत्तम्। इदानीमेव अस्माकं गोदावरीमिश्रमहाभागैः तत्र उल्लेखः कृतः। एकस्तु समुदायाधिकरणमिति, अनन्तरम् अभावाधिकरणमिति। तत्र विशिष्य अयं विषयः यदि ज्ञातव्यः तर्हि अभावाधिकरणं प्रविश्य तत्र यं विषयं यदा वयम् अवगच्छेमः तदा इदम् अवगन्तुं शक्यते। परन्तु अहं किं करोमि, इदानीम् अध्यासभाष्ये विद्यमानमेव कञ्चन सन्दर्भम् अत्यन्तं संक्षेपेण भवतां पुरस्तात् उपस्थापयामि, येन बौद्धमतं विशिष्य विज्ञानवादिनां मतं कथम् अद्वैतदर्शनेन सह अत्यन्तं समीपस्थं वर्तते इति अवगन्तुं शक्नुमः। यद्यपि भगवत्पादैः पूर्वोक्तरीत्या भगवत्पादैः बौद्धमतं दृष्ट्वा अद्वैतमतं निरूपितम् इति तु वयं न स्वीकुर्मः, नैव स्वीकर्तव्यं, प्रमाणं च नास्ति। उपनिषद्वेद्यं दर्शनमिदं वर्तते इति वयम् अङ्गीकुर्मः। तथापि अद्वैतस्य निरूपणकाले अद्वैतसिद्धान्तस्य निरूपणाय यदा आचार्याः प्रवर्तन्ते तेषां बौद्धदर्शनस्य निरूपणप्रक्रिया या वर्तते तस्याः निरूपणप्रक्रियायाः उपयोगस्तु एतैरपि कृतः। तत्र इदानीम् उच्यते किल इन्फ्लुयेन्स् इति वदामः खलु, तत्तु न वर्तते इति न।
तत्तु वर्तते एव इति वक्तुम् अहं कामपि लज्जां न अनुभवामि। यथा ततः पूर्वतनानि यावन्ति दर्शनानि, सांख्यदर्शनं, मीमांसादर्शनं, न्यायदर्शनं, वैशेषिकदर्शनम् इत्येवं यावन्ति दर्शनानि वर्तन्ते तेषां सिद्धान्तास्तु न स्वीकृताः। यत्र विरोधो वर्तते तन्न स्वीकृतम्। औपनिषदं दर्शनमेव भगवत्पादैः पुरतः उपस्थापितम्। अथापि सर्वेषामपि दर्शनानां काश्चन युक्तयः, निरूपणक्रमः कश्चन वर्तते। निरूपणकाले तैः उपयुज्यमानाः अनेकाः युक्तयः अथवा निरूपणशैली इति या वर्तते सा यथासम्भवं स्वीकृता एव, तेन कोऽपि दोषोऽपि नास्ति। एवञ्च वयं पश्यामः इदानीं भामतीकाराणां यदा निरूपणं वयं पश्यामः तदा इदं स्फुटम् अवगन्तुं शक्यते इति एकं सन्दर्भं प्रदर्श्य अहं विरमामि। तत्र अध्यासभाष्यस्य अधः अध्यासभाष्यस्य व्याख्यानरूपा भामती या वर्तते तत्र संविद्भामती इति उच्यमानः कश्चन सन्दर्भविशेषः अस्ति। संविद्भामती इति विद्वांसः तं ग्रन्थभागं निर्दिशन्ति। तत्र किं कृतम् इत्युक्ते ज्ञानस्य स्वप्रकाशत्वं निरूप्य आत्मनः स्वप्रकाशत्वं निरूपितम्। एतत् सर्वं प्रसङ्गाद् आगतं वर्तते। तत्र किं कृतमस्ति इति प्रथमतः वदामि। तत्र प्रथमतः नैयायिकवैशेषिकादीनां मतं निराकृत्य स्वप्रकाशं किञ्चित् वस्तु अस्ति इति समर्थनं कृत्वा अनन्तरं प्राभाकरमतम् आदाय ज्ञानस्य स्वप्रकाशत्वं निरूप्य अनन्तरं प्राभाकरमतं खण्डयित्वा बौद्धमतम् आनीय ज्ञान आत्मनोः एकत्वं विषयाणां च एकत्वम् उक्त्वा अनन्तरं बौद्धमतमपि खण्डयित्वा मतं समर्थितम् इति वर्तते। एवञ्च प्राभाकरमुखेन वैशेषिकमतस्य खण्डनं, बौद्धमुखेन प्राभाकरस्य खण्डनं च कृत्वा स्वपक्षतः बौद्धमतं निराकृत्य वस्तुगत्या तत्त्वं यदस्ति तत् व्यवस्थापितं वर्तते इति भामत्यां स्थितिः। तथा च किमायातम् इत्युक्ते बौद्धस्तु स्वस्य साक्षात् खण्डनीयत्वेन स्थापितः। यथा प्रधानमल्लः इति साङ्ख्यः उच्यते इत्युच्यते प्रधानमल्लनिबर्हणन्यायेन इति इदानीमेव मिश्रमहाभागैरुक्तं। कदाचित् वयं पश्यामः प्रधानमल्लत्वेन बौद्धोऽपि आनीतः वर्तते इति। तत् कथमिति किञ्चित् प्रदर्शयामि। प्रथमतः पश्यन्तु, अयं साकारवादः इत्यस्य अर्थः कः? बौद्धमतं किं तत् साकारवादः इति किम् उच्यते इति प्रथमतः किञ्चित् ज्ञातव्यम्। बौद्धाः वदन्ति ज्ञानात् बहिः विषयाः न सन्ति एव इति। तर्हि विषयः इति यः बहिर्दृश्यते सः कः? घटो दृश्यते, पटो दृश्यते, सर्वोऽपि प्रपञ्चः अस्माकं पुरतः दृश्यते। अयं दृश्यप्रपञ्चः कः भवति इत्युक्ते दृश्यप्रपञ्चो नाम कश्चन बाह्यपदार्थो न, किन्तु अस्माकं ज्ञानमेव तत् दृश्यप्रपञ्चाकारेण दृश्यत्वेन अवभासते। वस्तुगत्या अयं दृश्यप्रपञ्चः बहिर्नास्ति किन्तु अन्तर्वर्तते। अन्तर्वर्तते इत्यस्य अर्थः कः? एवमेव शरीरस्य अन्तः तिष्ठति इत्यर्थो न, ज्ञानस्य स्वरूपमेव तत् इति। कस्य ज्ञानस्य स्वरूपम् इति चेत् येन ज्ञानेन घटो विषयीक्रियते इति वयं वदामः तस्यैव ज्ञानस्य स्वरूपं घटो नाम इति बौद्धानां मतम्। एवञ्च घटज्ञानम् इति वयं यद् वदामः तच्च इदं घटज्ञानमेव घटः, न तु घटो नाम बाह्यः कश्चन पदार्थः। एवञ्च ज्ञानस्वरूप एव घटः बाह्यत्वेन प्रतीयते इति कृत्वा अयं भ्रमः इत्युच्यते। अयमेव साकारवादः नाम। एवञ्च ज्ञानमेव विषयाकारम् इति। यद्यपि विषयाकारज्ञानम् इति शब्दव्यवहारस्तु सर्वेषां दार्शनिकानाम् अस्ति। ज्ञानस्य आकारं प्रदर्शय इत्युक्ते विषयः प्रदर्श्यते। अयं घटः इति ज्ञानस्य आकारः। एवं विद्वांसः वदन्ति वाक्यार्थनिरूपणकाले ज्ञानस्य आकारकः अयं घटः इत्याकारः।
परन्तु इदं बौद्धैर्नोच्यते। ज्ञानात् बहिर्विषयो नास्त्येव, किन्तु ज्ञानमेव विषयरूपेण अस्माकं पुरतः भासते इति बौद्धानां मतम्। यद्यपि इदं श्रवणमात्रेण अत्यन्तं किं मूर्खस्य सिद्धान्तः अयम् इति भाति, परन्तु तथा न, ते उपपादयन्ति। स्वप्नदृष्टान्तं स्वीकृत्य ते उपपादयन्ति। इदमपि उपपादयितुं शक्यते एकया रीत्या इति ते प्रतिपादयन्ति इति विशेषः। एवञ्च अस्माकं विषयप्रदर्शकं यत् ज्ञानं, तत् ज्ञानमेव विषयः। तदपेक्षया बाह्यः कश्चन विषयो न स्वीकर्तव्यः। यथा स्वप्ने यत्किञ्चित् दृश्यते अस्माभिः, तत्सर्वं बहिर्नास्ति, परन्तु तत् ज्ञानमेव तथा विषयाकारेण अस्माभिर्गृह्यते। तस्मात् ज्ञानमेव एकं तत्त्वम्। किं तत् ज्ञानम् इत्युक्ते एकमेव ज्ञानम् इति न, तत्तत् विषयाकारेण यावन्ति ज्ञानानि अस्माकं जायन्ते, तावन्ति ज्ञानानि तत्त्वतः स्वीकर्तव्यानि। तस्य स्वरूपभूतः विषयः अविद्यावशात् बाह्यत्वेन अस्माभिः गृह्यते, सः भ्रमः। बाह्यत्वांशे अयं भ्रमः इति स्वप्नदृष्टान्तं स्वीकृत्य ते उपपादयन्ति इति। इदानीम् इदं बौद्धानां साकारवादो नाम कः इति मया संक्षेपेण, अत्यन्तं संक्षेपेण प्रतिपादितमस्ति। इदं तावत् तिष्ठतु। इदानीम् अहं भामती ग्रन्थसन्दर्भम् आगच्छामि। तत्र भामतीकारैः किं कृतम्, आत्मानात्मनोः इतरेतराध्याससमर्थनीयः आसीत्। वेदान्तरीत्या आत्मनि अनात्मनाम् अध्यासो भवति इति एतत् समर्थयितुम् आचार्यभगवत्पादैः अध्यासभाष्यं रचितं वर्तते। तस्य समर्थनसन्दर्भः प्रवर्तते। तत्र कश्चित् पूर्वपक्षः आनीतः। वस्तूनां प्रकाशमानत्वमेव सत्त्वं नाम इति कश्चित् पक्षः। एवञ्च यदि घटपटादयः पदार्थाः अस्माकं पुरतः प्रकाशन्ते, इदं जगत् समग्रम् अस्माकं पुरतः प्रकाशते, तर्हि प्रकाशमानत्वमेव सत्त्वम् इति वक्तव्यम्। तर्हि एते प्रकाशन्ते किल, तर्हि एते सत्पदार्थाः भवन्ति, परमार्थसन्तः भवन्ति। तस्मात् तेषां मिथ्यात्वं वा आरोपो वा न वक्तव्यः इति पूर्वपक्षः आसीत्। एतस्य पूर्वपक्षस्य खण्डनं कृत्वा प्रकाशमानत्वमात्रं सत्त्वं न इति निरूपणं कर्तव्यमस्ति। एतदर्थं प्रकाशमानत्वं कस्य स्वभावः इत्येतद् विवेचयितुं भामतीकारैः अग्रे विचारः प्रवर्त्यमानः अस्ति। तस्मिन् सन्दर्भे किं कृतम् इत्युक्ते, प्रथमतः नैयायिकादयः पूर्वपक्षिणः आनीताः। तेषां पुरतः उक्तं स्वप्रकाशं वस्तु कश्चित् किञ्चित् एकं वस्तु स्वप्रकाशं वर्तते इत्यङ्गीकर्तव्यम् इति। नैयायिकानां मते अथवा वैशेषिकानां मते स्वप्रकाशं वस्तु इति किमपि नास्ति। इत्युक्ते किं, सर्वोऽपि पदार्थः परेण प्रकाश्यः, परप्रकाश्यः भवति। प्रकाशो नाम प्रकाशः इति शब्दः शास्त्रेषु प्रयुज्यते। तत्र न भ्रमितव्यं, प्रकाशशब्देन लैट् इति नोच्यते, ततु भौतिकप्रकाशः। प्रकाशशब्देन अस्माभिः लैट् अपि वक्तुं शक्यते, परन्तु सर्वसाधारण्येन किं वक्तव्यम् इत्युक्ते, अत्र ज्ञानस्य ज्ञानात्मकप्रकाशः विवक्षितः। प्रकाशः इति शब्दस्य परिभाषा शास्त्रेषु एवं विवक्षिता वर्तते, वस्तूनां व्यवहारोपयोगि किञ्चित्। घटो वर्तते इति मया व्यवहर्तव्यं चेत् यदपेक्षते सः प्रकाशपदार्थः इति सामान्यतः चिन्तनीयम्। तर्हि तत्र ज्ञानं विना वस्तु वर्तते इति अस्माभिः व्यवहर्तुं न शक्यते। घटो वर्तते, मम पुरतः घटो वर्तते इति व्यवहर्तव्यं चेत् ज्ञानम् अपेक्षते, प्रमाणम् अपेक्षते, सर्वम् अपेक्षते, बहवः पदार्थाः अपेक्षन्ते। तत्र घटं विषयं विहाय यत्किञ्चित् अपेक्षते तत्सर्वं प्रकाशपदार्थेन सामान्यतः ग्रहीतुं शक्यम्। तर्हि तत्र विवेचनं कर्तव्यं, किं वशात् कस्य पदार्थस्य महिम्ना इदं सर्वं भासते। किम् इन्द्रियस्य महिम्ना भासते वा,
अथवा इन्द्रियजन्यस्य ज्ञानस्य महिम्ना भासते वा अथवा आत्मनः महिम्ना भासते वा इति सर्वं पश्यामश्चेत् ज्ञानस्य महिम्ना इति निर्णयः कर्तव्यः। ज्ञानं ज्ञानं वर्तते, अन्यत् सर्वं ज्ञानस्य जननाय उपयुज्यते इत्येव। इन्द्रियम् अपेक्षते अथवा प्रमाणम् अपेक्षते, प्रमेयस्य व्यवहारं कर्तुं प्रमाणम् अपेक्षते, परन्तु प्रमाणं किं करोति इत्युक्ते ज्ञानं जनयति। तर्हि ज्ञानस्य जननाय इदं सर्वम् उपयुज्यते, ज्ञानम् अपेक्षते अन्ततो गत्वा। ज्ञानं विना व्यवहर्तुं न शक्यते। अत एव सर्वव्यवहारहेतुर्गुणो बुद्धिर्ज्ञानम् इति तर्कसङ्ग्रहकारः लिखति। तस्मात् इदं सर्वेषां सम्मतम्। तस्मात् ज्ञानात्मकप्रकाशः विषयस्य व्यवहाराय अपेक्षते, तस्मात् ज्ञानं प्रकाशः इति वक्तव्यम्। तच्च ज्ञानं कथं भासते इत्युक्ते अन्येन प्रकाश्यते। तच्च अन्यत् किम्? अन्यदपि एकं ज्ञानं, तदपि केन प्रकाश्यते? अन्येन प्रकाश्यते। तदप्यन्येन तदप्यन्येन इति यदा उच्यते तदा किं भवति? अनवस्था इति दोषो भवति। अनवस्थापरिहाराय किं कर्तव्यम् इत्युक्ते कश्चित् पदार्थः स्वप्रकाशः अङ्गीकर्तव्यः। तर्हि कः भवतु इति चेत् ज्ञानमेव। ज्ञानमेव स्वप्रकाशपदार्थः। अयं सिद्धान्तः कस्य इत्युक्ते अयं सिद्धान्तः प्रथमतः प्राभाकरस्य इति ज्ञातव्यम्। प्राभाकरमीमांसकाः ज्ञानं स्वप्रकाशम् इति स्वीकृतवन्तः। नैयायिकान् वैशेषिकान् खण्डितवन्तः। यदि ज्ञानस्य स्वप्रकाशत्वं न स्यात्, ज्ञानम् अन्येन प्रकाश्यते इति न वक्तव्यं, किन्तु ज्ञानं स्वयमेव प्रकाशते। स्वयं प्रकाशमानं सत् अन्यान् सर्वान् स्वसम्बद्धान् विषयान् प्रकाशयति इति वक्तव्यम्। तस्मात् वैशेषिकनैयायिकयोर्मतम् असमीचीनम् इत्युक्तवन्तः के? प्राभाकराः। इदं च ज्ञानं स्वप्रकाशम्। यदा ज्ञानं प्रकाशते, ज्ञानेन सह द्वयोः प्रकाशः नियमेन भवति। कयोः? ज्ञानाश्रयस्य ज्ञानविषयस्य च। तथा च त्रिपुटी इति वदामः। ज्ञाता ज्ञानं ज्ञेयं त्रिपुटी इति वदामः। ज्ञानाश्रयः आत्मा, ज्ञेयः विषयः। एवञ्च अस्माकं ज्ञानानि सर्वाण्यपि एवं विधानि वर्तन्ते। त्रिपुटी विषयकानि भवन्ति। त्रिपुटी भासते। अहं घटं जानामि इत्येव सर्वाणि ज्ञानानि। अहं पटं जानामि, अहं पुस्तकं जानामि, एवं रीत्या भवति। तत्र अहम् इति आत्मा भासते, घटः अथवा पुस्तकम् इति विषयः भासते, ज्ञानं भासते। ज्ञानं कथं भासते? स्वयं भासते। आत्मा कथं भासते? आश्रयतया भासते। घटः पटः एतत् सर्वं कथं भासते? विषयतया भासते। इत्येवम् एवं रीत्या अस्माभिः व्यवस्था कर्तुं शक्यते इति प्राभाकरेण उक्तम्। इदं मतम् उपस्थाप्य भामतीकारैः किं कृतम्? अस्य उपरि बौद्धमुखेन खण्डनम् आरब्धम्। इदं मतं प्रथमतः बौद्धः खण्डयति। कथं खण्डयति इत्युक्ते, भोः पश्यन्तु, ज्ञानं स्वप्रकाशं, त्रयाणां मध्ये एकं वस्तु स्वप्रकाशमिति कृत्वा अन्ययोः द्वयोः कथं प्रकाशो जायते इति पृष्टव्यम्। ज्ञानं स्वप्रकाशं भवतु, इदम् अस्माभिः सामान्यलोकरीत्या न ज्ञातव्यं। लोके तु अस्माकं सकाशे टार्च् वर्तते, कश्चन दीपः वर्तते, तद्वशात् अन्यत् सर्वं दृश्यते, तेन सम्बद्धं सर्वं दृश्यते। तद्वदेव इदं वक्तुं शक्यते किल इत्युक्ते शक्येत। तदा इत्युक्ते यदि कश्चन नियतः सम्बन्धः उपपादयितुं शक्यते तर्हि अत्र महान् विचारः कर्तव्यः। ज्ञानस्य विषयस्य च कः सम्बन्धः, ज्ञानस्य आत्मनश्च कः सम्बन्धः इत्येवं महान् विचारः कर्तव्यः। तत्र विचारं यदा कुर्मः तर्हि तत्र सामान्य अत्यन्तं संक्षेपेण अयं विषयः निरूपयितुम् अस्माभिः न शक्यते। तस्मात् तत्र ग्रन्थेषु द्रष्टव्यमित्येव वदामि। ज्ञानविषययोः कः सम्बन्धः? ज्ञानम् आन्तरम् अनुभूयते, विषयाश्च बहिर्वर्तन्ते, तयोः कः सम्बन्धः? तत्र भेदसम्बन्धः कश्चन वक्तव्यश्चेत् नैव वक्तुं शक्यते। भेदसम्बन्धः अभेदसम्बन्धः इति द्वयं तिष्ठति। तत्र संयोगः, समवायः, स्वरूपसम्बन्धः, कालिकसम्बन्धः
नैयायिकाः अनेकान् सम्बन्धान् वदन्ति किल, ते सर्वेपि भेदसम्बन्धाः। तान् सर्वानपि सम्बन्धान् निराकुर्वन्ति विचारकाः अद्वैतसिद्ध्यादिग्रन्थेषु, ततः प्राचीनेष्वपि तत्त्वप्रदीपिकादिषु ग्रन्थेषु, ततः प्राचीनेष्वपि अनेकेषु ग्रन्थेषु विवरणादिषु अयं विचारः वर्तते। ज्ञानविषययोः यः कोऽपि सम्बन्धः भवता भेदसम्बन्धः निरूपयितुं न शक्यते। संयोगो न शक्यते, समवायो न शक्यते, अन्ये सर्वे परम्परासम्बन्धाः, परम्परासम्बन्धानाम् अत्र उपयोगो नास्ति इत्येवं महान् विचारविषयः सः। तथा च आत्मना सह विषयेण सह स्वप्रकाशस्य ज्ञानस्य कश्चित् भेदसम्बन्धो निरूपयितुं न शक्यते इत्यागतम्। तस्य विचारस्य निर्णयमेव अहं श्रावयामि, विचारप्रक्रियां तु श्रावयितुं न शक्नोमि। सः वाक्यार्थविचारस्य विषयः। तत्र विद्वांसः वाक्यार्थं कुर्वन्ति। इदानीं विचारं कृत्वा किं निर्णीतम् इत्युक्ते, ज्ञानं स्वप्रकाशमित्येतत् स्वीकृतमित्येतावन्मात्रेण विषयस्य ज्ञानविषयस्य ज्ञानाश्रयस्य आत्मनश्च प्रतीतिः कथं जायते इत्येतत् निरूपयितुं न शक्यते। ज्ञानं स्वप्रकाशं चेत् ज्ञानं भासेत, परन्तु तद्वशात् आत्मा भासते इति वा तद्वशात् विषयो भासते इति वा भवता निरूपयितुं न शक्येत। कुतः? वास्तविकस्य सम्बन्धस्य निरूपयितुम् अशक्यत्वात्। सम्बन्धस्यैव निरूपयितुम् अशक्यत्वादित्येव। तर्हि किं कर्तव्यम् इत्युक्ते, अत्र बौद्धः प्रविशति। भोः एवं कर्तव्यम्, आत्मा नाम ज्ञानापेक्षया अतिरिक्तपदार्थो नास्ति, विषयोऽपि ज्ञानापेक्षया अतिरिक्तपदार्थो नास्ति, किन्तु आत्मनः विषयस्य च प्रकाशकं ज्ञानम् इति यदुच्यते भवता स्वप्रकाशं, तत् स्वप्रकाशम् इति अहमपि स्वीकरोमि, परन्तु स्वप्रकाशं तत् ज्ञानमेव आत्मा विषयश्च। अवगम्यते खलु? ज्ञानं स्वप्रकाशम् इति भवता यदुक्तं तदहम् अङ्गीकरोमि। तत् स्वप्रकाशं यत् ज्ञानं तदेव आत्मा, तदेव विषयश्च इति मन्तव्यम्। अतिरिक्तः ज्ञानम् आत्मा नाम कश्चन नास्ति, अतिरिक्तः विषयोऽपि नास्ति। तर्हि बाह्यतया प्रतीयते खलु, विषयस्तु बहिरस्ति इति प्रतीयते। तत् कथम् इत्युक्ते, अविद्यावशात् तव भ्रम एव इति बौद्धेन उक्तम्। एवञ्च क्षणिकविज्ञानम् इति किमर्थम् उच्यते इत्युक्ते, ज्ञानं नाम क्षणिकमेव, इदानीम् उत्पद्यते पश्चात् नश्यति, तावदेव। विषयस्य प्रकाशकं यत् ज्ञानं तत् क्षणिकमेव ज्ञानं, तत्र कः सन्देहः? तस्मात् विषयस्य प्रकाशकम् इति यत् वस्तु अभ्युपगतं स्वप्रकाशं वस्तु त्वया, तदेव ज्ञानं, क्षणिकं विज्ञानम् आत्मा। इदानीं किं जातम्? आत्मनः विषयस्य च स्वप्रकाशेन ज्ञानेन सह अभेदः साधितः। तस्मात् किं भवति? ज्ञानं यदा प्रकाशते तदा तदभिन्नः आत्मापि प्रकाशते, तदभिन्नः विषयश्च प्रकाशते इति सम्यक् व्यवस्थापयितुं शक्यते इति बौद्धानां युक्तिः। सम्यगस्ति खलु? इतः परम् अद्वैती कथं वदति इति उक्त्वा अहं समापयामि 5 निमेषेषु। अत्र किञ्चित् शोधनं कर्तव्यम्। पश्यतु, ज्ञानम् इति क्षणिकम् इति यद् भवता उक्तं तत् साकारज्ञानं। यावत् भवता उक्तम् अभेदो वक्तव्यः इति तदहमपि अङ्गीकरोमि, परन्तु अभेदः कथं वक्तुं शक्यते इति किञ्चित् चिन्तनीयं। तदपि दुर्निरूपमेव। बौद्धान् नैयायिकानां खण्डनम् अथवा प्राभाकरस्य खण्डनं यत् कृतं त्वया कृतं तत्सर्वं ममापि सम्मतमेव, परन्तु खण्डनं कृत्वा त्वया किं कृतम् इत्युक्ते, ज्ञानं विषयः आत्मा इत्येतत् पदार्थत्रयम् एकमेव इति साधितं, तच्च अनुभवविरुद्धम्। विषयास्तु बाह्याः प्रतीयन्ते, ज्ञानं च आन्तरं प्रतीयते, तयोः अभेदोऽपि कथम्? भेदस्तु सम्यक् भेदसम्बन्धोऽपि निरूपयितुं न शक्यते, अभेदसम्बन्धोऽपि त्वया यदुच्यते तन्निरूपयितुं न शक्यते इति एतदुपरि एकं पदं निक्षिप्तवान् अद्वैती। अभेदोऽपि सम्यक् निरूपयितुं न शक्यते, भेदोऽपि सम्यक् निरूपयितुं न शक्यते। तर्हि किं कर्तव्यम् इत्युक्ते, भेदाभेदरूपं तादात्म्यम् इति स्वीकृत्य, तदपि तादात्म्यं वास्तविकं न किन्तु काल्पनिकम् इति स्वीकृत्य अस्माभिः निरूपणं कर्तव्यम् इति। तथा च किं कर्तव्यम् इत्युक्ते, एकम् एवं क्रियताम्, ज्ञानम् इति द्वेधा अस्माभिः वक्तव्यम्। विषयप्रकाशकं क्षणिकं विज्ञानम् इत्येतत् तत्
आत्मस्वरूपं न, किन्तु आत्मस्वरूपम् एकं ज्ञानं वर्तते, तत् स्थिरम् इति स्वीकर्तव्यम्। एतेन स्थिरः आत्मा सिद्ध्यति। यदि स्थिरः आत्मा नाङ्गीक्रियेत तर्हि अनेके दोषाः भवन्ति। तस्य सर्वस्य परिहाराय स्थिरः कश्चन आत्मा स्वीकर्तव्यः, तस्यैव स्वरूपं ज्ञानम् इति च स्वीकर्तव्यम्। क्षणिकं विज्ञानम् इति यत् त्वया यद् दृश्यते तच्च अन्तःकरणस्य वृत्तिरूपं तत् त्यज्यताम्। तत्तु जडमेव, तस्य स्वप्रकाशत्वं नास्ति। तर्हि स्वप्रकाशत्वं कस्य वक्तव्यम् इत्युक्ते स्थिरस्य आत्मनः वक्तव्यम्। तथा च स्थिरः कश्चन आत्मा स्वीकर्तव्यः, स च स्वप्रकाशज्ञानस्वरूपः इति च स्वीकर्तव्यम्। तस्मिन् आत्मनि, स्वप्रकाशे आत्मनि भेदाभेदरूपेण काल्पनिकतादात्म्येन सर्वेपि विषयाः अध्यस्ताः इति स्वीकर्तव्यम्। तथा च तादात्म्येन अध्यस्तत्वादेव आत्मनः स्वप्रकाशत्वं वर्तते इति कृत्वा, यथा इदं पदार्थे तादात्म्येन अध्यस्तं रजतम् इदंत्वेन प्रतीयते, तथा प्रकाशात्मके आत्मनि अध्यस्तः सर्वोऽपि विषयः प्रकाशते इति वक्तुं शक्यते। यतः अधिष्ठानस्य धर्मः आरोप्ये भासते, आरोप्यगततया भासते। इदं रजतम् इति भासते, इदं पदार्थे अध्यस्तं रजतम् इदम् इति भासते। तथा प्रकाशमाने आत्मनि अध्यस्तः सर्वोऽपि विषयः प्रकाशते इति अस्माभिः निरूपयितुं शक्यते। अन्यथा बाह्यानां विषयाणां प्रकाशः कथमित्येव अस्माभिर्निरूपयितुं न शक्येत इति। किं कृतम् इदानीम् इत्युक्ते, बौद्धेन स्वीकृतम् अभेदं किञ्चित् परिष्कृत्य भेदाभेदः इति स्थापितं। तथा च बाह्याः पदार्थाः भेदेन प्रतीयन्ते चेत् अध्यस्तत्वात् प्रतीयते, तादात्म्यं द्वेधा। इतः परं बहु वक्तव्यमस्ति, तत् सर्वं त्यज्यते। यतः तत्र इतोपि व्युत्पत्तिरपेक्षते चेत् निष्कर्षः कर्तव्यः। परन्तु मया एतावता किमुक्तम् इत्युक्ते, बौद्धस्य साकारवादं स्वीकृत्यैव अग्रे गतम्। अग्रे गत्वा आध्यात्मिकतादात्म्यम् इति व्यवस्थाप्य बौद्धमतं निराकृत्य अद्वैतमतं व्यवस्थाप्यते इति स्थितिरस्ति। तस्मात् बौद्धमतस्य निरूपणप्रक्रिया मध्ये स्थापिता वर्तते, तां पुरस्कृत्यैव अग्रे गतम्। अनादृत्य गतमिति नास्ति, खण्डनं कृतमिति सत्यं, परन्तु प्राभाकरपक्षं जेतुं मध्ये मध्ये भामतीकारैः बौद्धः आनीतः वर्तते इति अयं विशेषः। अतः अद्वैतमतस्य एकया रीत्या इदमपि सन्निकृष्टं दर्शनम् इति अस्माभिः निरूपयितुं शक्यते। यद्यपि आत्मनः स्थिरत्वस्वीकारे महद्वैलक्षण्यं भवति, वेदप्रामाण्यस्वीकारेण महद्वैलक्षण्यं भवति, परन्तु निरूपणप्रक्रियायां क्वचित् सादृश्यमपि दृश्यते इति एतावन्मात्रम् उक्त्वा अमुम् अवकाशं दत्तवतः सर्वान् प्रणम्य अहं वाचम् उपसंहरामि। धन्यवादः। Thank you very much, Acharya. Thank you. For a very wonderful presentation on Vachaspati Mishra's Bhamati and the critique of Yogachara Buddhist school in Bhamati. I request Dr. Nagaraj Paturiji to provide a English summary of the Samskrita talk. Namaste. As always, to give a summary of a Shastra scholar, traditional scholar's presentation is always a challenging task because it is so dense. The details are so dense that we cannot usually make a summary, but I will try. In the beginning, Acharya Maheswaran ji, as always, I get ecstatic when I look at the presentations of Shastra scholars. As always, he has made wonderful, novel, new points. One of the first things he said is that on the one hand, to say that Shankara borrowed the ideas of Bauddhas is absolutely not acceptable. But at the same time, to say that there was no influence of Buddhism or Bauddha parampara on Shankara or Advaita or even later Shankara scholars is also not valid. And he used the word not ashamed. I don't feel ashamed to say that there is an influence of Bauddha parampara
on the progress of thought in the Advaita Vedanta Parampara. And there he said that the influence is in the form of the concepts, ideas, and style of presentation from the Bauddha Parampara into the Advaita Vedanta Parampara. To give an example of how Bauddha Parampara is actually included into the way of presentation of the idea of Advaita Vedanta, Acharya ji, he has taken the example of Vachaspati Mishra's presentation of Adhyasa Bhashya portion of Shankara Bhashya of Brahma Sutra. The Adhyasa Bhashya is the Adhyasa Sutra's Bhashya. That is why it is called Adhyasa Bhashya. And there he beautifully shows how actually the presentation by Vachasmati Mishra in Bhamati has a sequence. And in that sequence, the argument starts with countering the Nyaya position. And to counter the Nyaya, Mimamsa position by Prabhakara is taken. Using Prabhakara position, Nyaya position is countered, and using to counter the Prabhakara position, beautifully what Acharya ji is saying is that the Bauddha position is used to counter the Prabhakara position. And that is how Bauddha is not actually being brought in as an enemy with a hostile attitude. Actually, it is being placed in the sequence. Nyaya to Prabhakara to Bauddha and then Advaita Vedanta in the sequence, one over the other. So, to counter the Prabhakara position, Bauddha position is brought, and then the Bauddha position is countered over that the Advaita Vedanta position is placed. That is actually I see Acharya ji as a good teacher also. He arranges things in such a beautiful way to be able for the students to be able to grasp. And I, as a student of Acharya ji, I learn a lot in the way he presents these things. So the topic that is chosen is knowledge, knowable entity, Vishaya. Knowledge is Jnana here, and knowable entity, Vishaya, and the knowing entity. Is there a knower entity? The discussion starts with the word Prakasha. And he takes care to see that people don't misunderstand the word Prakasha as light. And he says, oh, no, Prakasha is not light. It is a Shastric word. In Shastra, Prakasha actually refers to the knowing of entities or an entity coming into knowing, coming to be knowable. That knowability coming into knowledge is Prakasha. An entity is coming into knowledge is Prakasha. It can be any form of coming into knowing by the knower. That is Prakasha. And Nyaya argument, Nyayika argument is that for an entity, for Vishaya, to coming to knowing, there is an external agency required, is the argument of Nayayikas. Countering this, Mimamsakas go for an argument that such an external agency is not required. The argument they take is, okay, let us say that there is an external agency is required. What is that external agency? Knowledge of another kind helps the knowledge of the entity. So what is the external agency that helps that knowledge? Another knowledge. What is the external agency for that? Another knowledge. So if you go like this, it leads to a situation of what in Shastra is called an anavastha dosha. That is, then there is an unending
sequence of propositions one after the other where there is no end. So because you have to stop this sequence at some point, otherwise actually you cannot talk of any possibility of a stable proposition. You have to stop at some point. So to avoid that anavastha dosha, where you stop is this swayam prakashakatva, that is the entity making itself knowable. There is a self making knowable ability for entities. So there is a swayam prakashakatva, something very similar to, in the case of light, self-luminosity. There is a self-knowability that is there in jnana. So that idea is proposed by Mimamsakas, Swayam Prakashakatva, and Vachaspati Mishra resorts to or takes the help of Prabhakara position of Swayam Prakashakatva to counter the Nyaya position of no Swayam Prakashakatva. And then to counter the Prabhakara position, he goes to the Bauddha position and he says Bauddhas are right in saying that this Swayam Prakashakatva also has a problem. Swayam Prakashakatva of knowledge, that is entity and the knower self and the knowledge. There are three entities, Jnana, Vishaya and Atman. And there they resort to an argument. Actually, when we hear the Anatmavada of Buddhists, we think that they rejected self. But by hearing Acharya Maheswaran ji, he beautifully says that their argument is that there is no other self than knowledge. It is not that there is no self. There is no other self that is different from knowledge. So Atman, which is different from Jnana, is not there. And Vishaya, which is different from Jnana, is also not there. Both Atman and Vishaya, that is knowable entity and knowing entity, are non-different from Jnana. By bringing this argument, they counter the Swayam Prakashakatva, an entity making itself knowable. And they bring this non-difference between Jnana and the Vishaya and Atman. And they rejecting Atman is in the form of saying that there is no other self than knowledge. It is not that there is no self at all. And by after placing all this argument, he says, as a medium, via media solution, both Buddhist position is brought to counter Prabhakara position, and then Advaita Vedantin, Vachaspati Mishra here comes and says, there is a problem with your position also, by saying that knowable entity is non-different from knowledge and self is nothing but knowledge itself. Also, you are leading to a problem because there has to be a relation between knowledge and the knowable entity, and there has to be a relation between knowledge and the knowing entity also. So then to solve this problem, Vachaspati Mishra says, an entity which is stable, an entity which is eternally stable grounding for the knowledge to exist over that has to be proposed, and that is Atman. And there has to be a relation between knowledge and the knowable entity, and that relation, he says, Acharya Maheswaran ji says, there is a total vakyartha, there is a detailed logical argument of how many relationships are possible and how many Nayayika proposed relationships like Sambandha, Samavaya, alienable relation, inalienable relation, and all those different kinds of relationships are all discussed. And then finally,
by avoiding all those detailed arguments, Acharya ji says, I would like to just give the gist of the final conclusion by Vachaspati Mishra ji. And he says that he proposes that nowadays in contemporary philosophical discourses, they use a word heuristic. Heuristic concept is a concept which is brought for the convenience of a theoretical discussion. So this is, he uses the word kalpana. There is a kalpita position of Veda and Abheda, difference and non-difference. That is purely theoretical, theoretically necessary idea of Veda, Abheda, difference come non-difference between knowledge and the knowable entity, Vishaya, and there is a stable basis, which is Atman. And with the help of proposing these entities only, the problem of the entity being knowledge itself, being leading to a problem can be resolved, is the argument made by Vachaspati Mishra to counter the Buddhist position. Buddhist position of countering the Prabhakara's view. So by placing this sequence of arguments, he beautifully positions Bauddha argument as one of the positions from Nayayika Vaisheshika position and to Prabhakara position up to Advaita Vedanta. Bauddha Vada comes in the middle and acceptable as a middle position, Pradhana Mallavada, middle position. It comes and then he hits him to place his own argument is the beautiful way in which Acharya Maheswaran ji has shown why a countering of Bauddha position became necessary, why placing that position itself became necessary, and how that was countered is also beautifully presented. Thank you very much, Acharya. Thank you very much, Dr. Nagaraj, for a very comprehensive summary of Acharya's Sanskrita talk. And thank you again, Acharya, for a very interesting perspective on this whole debate. Thank you very much to both of you.